Hey guys, what's up? ఎలా ఉన్నారు? Hope you're doing fine. నా పేరు హేమంత్. ఈ ఛానల్లో I make food videos and also motor vlogging videos. వీడియో చూసిన వాళ్ళు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ కొట్టండి, షేర్ చేయండి అండ్ ఆల్సో గంట కొట్టండి. ఇవాళ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎ ప్లేస్ కాల్డ్ లేక్ వీరింగ్. నేను ఉండే ప్లేస్ నుంచి ఒక 100 కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉంది. వై ఆమ్ ఐ మేకింగ్ దీస్ షార్ట్ రైడ్స్ అంటే జాన్ ఆర్ ఫెబ్ లో ఐమ్ ప్లానింగ్ టు డూ అ బిగ్ రైడ్ అనమాట. అంటే పెద్ద లాంగ్ రైడ్ వెళ్దాం అనుకుంటున్నా. దానికోసం దీస్ రైడ్స్ హెల్ప్ చేస్తాయని చెప్పేసి ఐఎమ్ డూయింగ్ దీస్ రైడ్స్. ఈ రైడ్ లో నా మైక్ పనిచేయలేదు బేసికలీ. సో ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఈ గాలి సౌండ్ ఇదంతా వస్తుంది. దట్ ఈస్ అ బిగ్ డిస్టర్బెన్స్ అనమాట. సో కట్ చేసేసిన. నార్మల్ గా స్టార్ట్ అయిన వీడియో ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఎందుకు అయింది అంటే బండిలో పెట్రోల్ అయిపోయింది. అప్పటి వరకు 3 పాయింట్స్ చూపించింది, ఒకటేసారి 1 పాయింట్ అయి బ్లింక్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది. దెన్ ఐ సర్చ్ ఇన్ గూగుల్ మ్యాప్స్ ఎక్కడున్నాయి పెట్రోల్ స్టేషన్స్ అని. ఇట్ షోడ్ 45 కిలోమీటర్స్ తర్వాత. అసలు బ్లాంక్ అయిపోయినా. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ అగైన్. 45 కిలోమీటర్స్ లో 30 కిలోమీటర్స్ రీచ్ అయినా. దిస్ గాయ్ మా పాప మంచోడు వచ్చి అడిగిండు అనమాట, ఏమైంది. Low fuel. You want to live? That should be fine. ఇవ్వాలని అడిగిండు, బట్ ఇంకా 20 కిలోమీటర్స్ ఉండే. సో గోయింగ్ 20 కిలోమీటర్స్ మళ్ళీ 20 కిలోమీటర్స్ బ్యాక్ ఎట్లా వస్తున్నా తెలియదు. సో వద్దని చెప్పేసిన. బండి పెట్రోల్ అయిపోయింది. Petrol khatam. నా లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం పెట్రోల్ అయిపోయింది, ఫ్యూల్ స్టేషన్ దగ్గరలో లేదు. ఇది నా పరిస్థితి. అండ్ నెవర్ అంటే ఎప్పుడు ఆపలేదు అనమాట ఇది. కానీ క్రేజీ అయింది అసలు. అట్టకథ ఆపింది పాపం మంచి గాయ్. ఏం చెప్పిన నా పరిస్థితి ఎక్కిస్తావా, స్టేషన్ ఒక 15 కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉంది. సెడ్ ఓకే. నా హెల్మెట్ తీసుకొని వెళ్ళినా. అండ్ హీస్ లైక్, బండి ఇక్కడ పెట్టడం సేఫ్ కాదు, రిస్క్ తీసుకోవడం దేనికి, నా ట్రక్ లో లోపల ఎక్కించేద్దాం, బండి పైన కూర్చో నువ్వు, 15 కిలోమీటర్స్ కదా, ఇట్ వోంట్ బి ఎ ప్రాబ్లమ్, ఐ విల్ గో స్లో అని చెప్పేసి అన్నాడు అనమాట. Okay. I'll sit on back. Yeah. As I said, I'm only going to go slow. It might be a bit dark, sorry, it's cold. No, that should be fine, mate. On my. Inverleigh, so yeah, I know the service station in Inverleigh. On the right side. Yeah, so what I'll do is I'll just pull up around near there. And Thanks, man. I'll open I appreciate that, man. Thanks a lot. సో ఇది పరిస్థితి. ట్రక్ లోపల కూర్చున్నా ఇల్లీగల్గా. ఐ షోడ్ మేక్ సౌండ్. దిగేటప్పుడు ఐ విల్ షో యూ. See, I wouldn't like to leave the bike on the road, you know. Yeah. I'm too scared. I don't have any other option. No, that's it. Yeah. If you aren't there, I would have done me. No, that's right. Sure. Is it alright in there? Yeah. No, good as gold, mate. No worries. Thanks a lot, mate. Good on Appreciate that, mate. It will be hard to get lift back too. Yeah. Just not telling you. No, I won't. Thanks, Cheers, mate. man. Thanks a lot, buddy. See you. See ya. Someone we know that we haven't
seen. You look like someone we know. Oh, okay. That we haven't seen. Okay. Okay. See ya. Bye-bye. Bye. అబ్బా మొత్తానికి పెట్రోల్ స్టేషన్. మోస్ట్ ఆఫ్ ది తక్కువ పాపులేటెడ్ కంట్రీస్ లా ఎవరు పెట్రోల్ వాళ్ళే కొట్టుకుంటారు. కొట్టుకొని బిల్ పే చేయాలి. అంటే ఆ స్టోర్ ఆర్ సంథింగ్ ఏదో ఒకటి ఉంటది. అక్కడికి వెళ్ళి మన పెట్రోల్ పైసలు కట్టేసి దెన్ మనము మళ్ళీ వీ షుడ్ హెడ్ బ్యాక్ టు లేక్ వేరింగ్. మళ్ళీ వెనక్కి ఒక 15 or 20 కిలోమీటర్స్ వెనక్కి వెళ్ళాలి. ఆ ప్లేస్ గురించి మళ్ళీ ఇప్పుడు పే చేసి మళ్ళీ ఆ స్టార్టెడ్ టు దట్ ప్లేస్ అక్కడ వెళ్ళాలి. ఐ డోంట్ నో హౌ మీకు కనిపిస్తుంది కానీ నాకు మాత్రం క్రేజీగా అనిపిస్తుంది. ఎంత పీస్ఫుల్ ఉందంటే ప్రశాంతంగా ఉంది. ఇక్కడ రావడానికి ఇక్కడ ఒక ఫెన్స్ ఉంది. ఫెన్స్ దుంకేసి వచ్చిన. ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఇది ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ ఆర్ సంథింగ్, బట్ ఈ ఫెన్స్ దుంకేసి సీయింగ్ దిస్ వ్యూ. మామూలు గిమ్లు ఉన్నాయో తెలీదు, బట్ మస్తు ఉంది చూడడానికి అయితే. What we do here is go back, 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 back. Let's go. రిటర్న్ లో అంత గొప్పగా ఏం లేదు, రైట్? సో అది యాడ్ చేయలేదు. ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, షేర్, లైక్ కొట్టండి అండ్ ఆల్సో కామెంట్ కూడా చేయండి. థ్యాంక్ యూ.